Вы слышали? He bewitched the girl. Он ее проклял. And then he turned himself little to escape. Стал маленьким сам, чтобы сбежать. That little Satan. Этот маленький дьяволенок. So the soldiers imprisoned him in the rat hole. Солдаты заключили его в грязную темницу. They locked the door. Закрыли дверь. And then they went off in their helicopters. И улетели на своих вертолетах. But the villagers, А те жители деревни they decided altogether решили, that next he should be stoned to death. что Накса нужно закидать камнями до смерти. Already the next day. Уже на следующий день. And it was the girl's parents. They were allowed to throw the first stone. А родители девочки должны были кинуть камни первыми. And they were also allowed to carry the keys to the rat hole. Им же доверили ключи от этой темницы. That evening, Тем there was a вечером party in the girl's был house. большой праздник в доме у девочки. And she was allowed to eat with her family for the first И time. ей первый раз разрешили есть вместе со всеми остальными членами семьи. There was meat on the tables, there was wine in the Было glass. мясо и было вино. And everybody came to hear what happened to the girl. И все пришли послушать, что же с ней произошло. And she began to tell. И она начала рассказывать. But then she realized, Потом она поняла, when the story began to be scary, когда то, что она рассказывала, начинало быть страшным, the listeners' faces began to be hateful. те, кто ее слышали, наполнялись злостью. And then she couldn't stop herself. И она не могла остановиться. She began to make up lies. Она начала врать. And she made the worst lies she could imagine about Nax. И она врала про него все, что только могла придумать. And in the end, the listeners couldn't take anymore. И в конце концов они не могли уже больше это слушать. And they went home. И ушли. And the family, they went to bed. А вся семья легла спать. And when the house was silent, И когда в доме все затихло, she went out of her bed, она вылезла из кровати, stole the keys to the rat hole. тащила ключи от темницы. Then she hurried out, opened the door, and Выбежала из told дома, Nax to flee on the horse that she открыла had дверь taken in the и сказала stables. Нексу: беги на лошади, которую я привела из конюшни. But Nax, he said, no, А Некс сказал: нет, not without you. без тебя нет. I can't come with you, she said. Но я не могу с тобой. Look at my leg. Смотри, у меня нога. I can't do anything. Я ничего вообще не могу делать. That's not true, he said. Но это неправда, сказал он. You could transform a giant. Ты смогла расколдовать великана, Then you can come with me too. поэтому ты можешь со мной поехать. Come on, Friar. Давай, Фрай. It's beautiful and it's sad. Прекрасно и грустно. It's beautiful when girls who nobody wants Прекрасно, когда девочка, которая никому не нужна, go away with their new friend. уходит со своим новым другом. But it's sad Но грустно, when people who have been hating a giant for their whole lives когда те, кто ненавидели великанов всю свою жизнь, can't stop hating, не могут перестать его ненавидеть. even though the giant is gone. Даже когда великана уже больше нет. But in the news, А в новостях they told a totally another ending of the story about the girl and the они giant. придумали совершенно другой финал этой Yeah. истории про девочку и великана. They said that the soldiers had shot the giant Они сказали, что солдаты расстреляли великана, and it was his blood that had colored the ground black. и его черная кровь покрыла всю землю. And everybody could see pictures of the girl's parents who were crying because the soldiers saved their daughter. И все видели родителей девочки, которые рыдали от счастья, что она была спасена. And everybody who saw the news that evening cried with them. И все те, кто смотрели выпуск новостей тем вечером, тоже рыдали. Because they couldn't know it was a lie. Потому что они же не знали, что это все ложь. They couldn't know that Friar helped Nax out of the rat hole. Они же не знали, что Фрай освободила Некса из темницы. And now Nax was helping her up on the horse. И сейчас Некс помогал ей забраться на лошадь. And then they rode through the sleeping village.
И они ехали через деревню, которая все еще спала, into the open fields в открытые поля, in the early morning light. в раннем утре. And the last thing that I've heard is that on the other side, on the other side of the mountains, Что по ту сторону горы there's a small village. есть маленькая деревня. And the villager says that just outside their village, И жители деревни говорят, что на окраине there's a house есть дом, with a young man with black hair где живет темноволосый молодой человек, who lives together with a girl with a metal leg. вместе с девушкой, у которой нога железная. And they say, the villagers, И жители говорят, that they always have enough to live from. что у них всегда есть на что жить. And that they get from all the people who travel to their house Потому что им дают деньги те люди, которые останавливаются у них дома, to sit by his fire чтобы посидеть с ними у костра and listening to her и stories. послушать, как она рассказывает историю. And they say, if you ever get nearby, И они говорят, что если вы будете когда-нибудь you are неподалеку, most welcome to come inside. то добро пожаловать к ним в дом.